So, first and Yes, you're on foremost, live. First and foremost, introducing myself, I'm Devdashni from IT Department second year, extending a hearty welcome to all the students and faculty members present here. And on my behalf, wishing you all a very happy Independence Day. Be patriotic every day, not just on Independence Day and Republic Day. Wishing you the greetings of Independence Day. I wish you all faith in the words, freedom in the mind, and pride in your souls. Let's salute this glorious nation on its Independence Day. It is a great time for us to show the act of freedom. Without any further delay, let's go ahead with the Tamil Thai Varthu. All of you, please mute yourself. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்து எழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிழே எக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாளும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் மிகுந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. We are blessed to have a right to speak and to be heard, a right that several brave souls fought for. Let's take a moment to think of their sacrifice and what they had to pay for the freedom we enjoy. With that in mind, I would like to invite our beloved principal, Dr. A. Ramesh, to enlighten us on this wonderful day. Happy morning to all. Sendil, whether video is visible? Yes, sir. Sendil? Yes, sir. Yes, It's visible, sir. It is visible. Visible. Okay. For me, it is not visible. That's why I asked. Okay. Yeah. Respected Chairman, sir, heads of department, directors, faculty fraternity of Chennai Institute of Technology, and my dear students, a happy morning to all and happy Independence Day wishes to all of you. Every year on August 15th, Indians all over the world celebrate its Independence Day, the day which commemorates the end of 190 years of British rule in India. On this day in 1947, India was declared a free country after years of struggle by our great freedom fighters. For any country, the Independence Day is always a memorable one. The day to rejoice in the glory of what their country has been able to achieve. But it is also a day to remember the contributions, battles, and sacrifices of all the people who has helped to achieve it. Indians celebrate this day taking the opportunity to remember our heroes while also paying due recognition to all the people who helped us move forward from 1947, the day of our independence, to the present day and become one of the most powerful countries in the world, politically, militarily, and economically. When we got the freedom during 1947, our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, delivered a speech on the oak of Independence Day that began, "At the stroke of midnight, when the world sleeps, India shall awake
to life and freedom. From that day onwards, still India is on awake. No sleep for India. As India celebrates its 75th year of independence this year, our Honorable Prime Minister Narendra Modi stated during this week that the country will honor the spirit of the freedom struggle on Independence Day. Dear faculty members and students, you know very well we haven't got this freedom in a easier way. Many freedom fighters have sacrificed their valuable life for this particular freedom. The Prime Minister also informed that to mark the 75th anniversary of India's Independence Day, the festival should be one such event in which the spirit of the freedom movement and the honor to the martyrs and their oath to develop India can be experienced. After getting the freedom, our country has developed in all the fields, being it in science, technology, agriculture, space science, nuclear science, military, defense, like that in all the field, India has developed. In the socio-economical development of any country, the role of engineers are uncommentable. Likewise, in India's growth and its development, the role our engineers have played are uncommentable. Engineers have dedicated themselves in the building of our nation after the independence. As a responsible citizen of our country, it is our duty to safeguard the freedom what we have with us now and also contributes towards the development of our nation. The future of our country largely depends on the younger generation. Compared to other countries India is having the largest percentage of younger generation. Every one of you should take an oath on this day that you will strive to bring in laurels to our country by way of your contribution in the field of engineering and technology. Let us take this day as an opportunity to pay our due respects to all the freedom fighters, and also it is our duty to pay our respect to the COVID-19 warriors, all the frontline workers. Because of their dedicated service and sacrifice service only, now our country is moving towards completely COVID-19 free country. On this day, I also would like to take the opportunity to advise to all of you to vaccinate yourself against COVID-19. Once again, a happy Independence Day wishes to all of you. Jai Hind. Thank you. Thank you very much, sir. We will have that instilled in us. I believe our flag is more than just cloth and ink. It is a universally recognized symbol that stands for liberty and freedom. It is the history of our nation and is marked by the blood of those who died defending it. So, what are we waiting for? It's time to hoist our national flag, and I humbly request that each of you step up.
Wow, that was glorious. So, continuing with the flow, we have some insightful talks scheduled, and I'd like to introduce someone who is also an engineering aspirant, Miss Young Banupriya from SBOA School and Junior College, to light up the stage. Welcome, Banupriya. Hello. Good morning, respected principal, respected professors, and my dear friends. I am M. Banupriya, an aspiring computer science engineer at Chennai Institute of Technology, and I thank you all for the opportunity provided to share my views on independence with you. As you are aware, we are celebrating the 75th year of independence, a feat which was accomplished by our freedom fighters who struggled hard and sacrificed a lot to earn this freedom for our motherland. Today, I would like to touch upon a few points on how our nation has benefited in terms of growth powered by independence. Earlier, India was an economy which was controlled entirely by the British, and the Indians were executing only clerical work. And most of the development that happened, like railways, roads, etc., was primarily to help the British operations. Post independence, in the last 7 decades, India has become one of the biggest and fastest growing economies in the world. We have achieved tremendous growth in multiple areas, including manufacturing, education, space technologies, defense, and information technology. India has come closer to being an independent force to reckon with in the field of nuclear, missile technology, and space exploration. Today, we have our own satellites launched by us using our own launch vehicles. Our healthcare has improved tremendously, and India is seen as the healthcare tourism destination. Our country's advanced facilities, skilled doctors, and low-cost treatment makes it an ideal destination for medical tourism. Our life expectancy, which was at around 37 years pre-independence, has almost doubled to 65 years in 2020. In the information technology space, India has grown by leaps and bounds and is a major contribution in the IT services throughout the world. Investors are flocking to India to invest our tech companies. Almost all MNCs have set up shop in India to get the access to the humongous great talent that is available in IT in India. The IT industry today creates thousands of new jobs daily, helping the economy grow. Education was made a fundamental right for the children in the age group of 6 to 14 years by passing the 86th Amendment to the Constitution in 2002. In 1947, the India's literacy rate was paltry 12%, which has now increased to more than 74% in 2020. All this growth was possible only because India has its own government elected democratically by us citizens. On this auspicious 75th Independence Day, let's bow our heads to the service warriors of our nation, along with those in the border, the doctors, nurses, and other health workers who have been fighting selflessly against the pandemic, more so, the draconian second wave. And lastly, take your vaccination, be safe, ensure safety around you. It is our responsibility as proud citizens to sincerely perform our duty and progress towards the growth and development of our country. Keeping the sacrifices of our ancestors in mind, we should take an oath to carve a better future for our motherland and our future generations. Happy Independence Day. Jai Hind. Thank you. Thank you. So nicely framed, Miss Priya. Moving on to the next person, I would like to pass the stage to Miss K. Megla from IT Department second year to brief the gathering. கதிர் வெடித்து பிளம்பு விழ கடல் கொதித்து சூடேற்றிவிட முதுமை மிகு நிலப்பரப்பில் முதற் பரப்பு தோன்றிவிட நதி வருமுன் மணல் வருமுன் நலம் மலர்த்த தமிழனங்கே ஆன்றோர்களே சான்றோர்களே எம்மை போன்றோர்களே வையகமே வானகமே என்னை வாழ வைக்கும் தமிழகமே அனைவருக்கும் என் தலை தாழ்த்தி வணக்கத்தை சொல்லி இனிய சுதந்திர நல்வாழ்த்துக்களையும் கூறி என் உரையை தொடங்குகிறேன். தாருங்கள் தங்கள் செவிகளை. இந்திய திருநாடு தன் 75வது சுதந்திர தினத்தை ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதியான இன்று கொண்டாடுகிறது.
நாடு முழுக்க பரவியிருக்கும் கொரோனா தொற்றையும் பொருட்படுத்தாமல் இந்தியா தனது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடி வருகிறது என்றால் அதன் முக்கியத்துவத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லவா? 1947 ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15 இந்தியா பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்திடமிருந்து அதிகாரப்பூர்வமாக சுதந்திரம் பெற்றது. ஆனால் 1600 ஆண்டிலேயே கிழக்கிந்திய கம்பெனி இந்தியாவுக்குள் வந்துவிட்டது. 1600 ஆண்டு வணிகம் செய்வதற்காக இந்தியாவுக்குள் வந்த ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி மெல்ல மெல்ல ஆட்சி நிர்வாகத்தில் தலையிட ஆரம்பித்தது. தன் வியாபார வெற்றிக்காக மன்னர்களுக்கு ஆலோசனை சொல்ல ஆரம்பித்து பின் ஆட்சியின் முடிவுகளையும் எடுக்க தொடங்கியது. பின் படிப்படியாக மொத்த ஆட்சியையும் கையில் எடுத்துக்கொண்டது இங்கிலாந்து அரசு. இந்தியர்களின் ஒற்றுமையின்மை காரணமாக வெகு நாட்களாக ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிர்ப்பே இல்லை. 1800 ஆண்டுக்கு பிறகுதான் ஆங்கிலேயர்களை எதிர்த்து இந்தியாவில் கிளர்ச்சி தொடங்கியது. காந்தி, நேரு, சுபாஷ் சந்திர போஸ், பகத்சிங் பல்வேறு தலைவர்களும் அவரவர் பகுதிகளில் கடுமையான போராட்டங்கள் செய்ய தொடங்கினர். ஆங்கிலேயர்கள் மனதில் சலனத்தை ஏற்படுத்தியது. அதே சமயம் வன்முறை வழியையும் பின்பற்றவும் இந்தியா தவறவில்லை. இதன் விளைவாக இந்தியர்கள் ஒற்றுமையாக இருக்க தொடங்கிவிட்டனர் என்று உணர்ந்த ஆங்கிலேய அரசு சுதந்திரம் வழங்குவது குறித்து சிந்திக்க தொடங்கியது. எனினும் இங்கிலாந்து அரசு இந்த எண்ணத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. தொடர் போராட்டங்கள், துப்பாக்கிச் சூடு, உயிரிழப்புகள், சிறைவாசம் என இந்தியா அடுத்த 100 ஆண்டுகள் படாத பாடுபட்டது. அதே சமயத்தில் 2ஆம் உலகப் போரில் இங்கிலாந்து பெரும் செல்வத்தை இழந்து நாடே கலை இழந்து காணப்பட்டது. அப்போது இங்கிலாந்து அரசவை கூட்டத்தில் இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வழங்கிவிடலாம் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டது. இதற்காக இந்தியாவில் கடைசி வைசிராய் மவுண்ட் பேட்டன் பிரபு இந்தியாவுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். அந்த சமயம் இந்தியாவில் இஸ்லாமியர்களுக்கான தனி நாடு கோரிக்கையும் வலுத்து வந்தது. இந்த பிரச்சனையை சரி செய்து இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் வழங்கும் பொறுப்பு மவுண்ட் பேட்டன் பிரபுவுக்கு இருந்தது. இதற்காக பல கட்ட பேச்சுவார்த்தைகள், சண்டை சச்சரவுகள் மற்றும் மனக்கசப்புகள் ஆகியவற்றை தாண்டி இந்தியா, பாகிஸ்தான் என 2 நாடுகள் பிரிக்கப்பட்டு சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 14 பாகிஸ்தானும் ஆகஸ்ட் 15 இந்தியாவும் தங்கள் சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுகின்றன. ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுதந்திர தினத்தின் போது இந்தியாவின் தனி பெருமைகளான வேற்றுமையில் ஒற்றுமை, மதச்சார்பின்மை ஆகியவற்றை குலைக்காத வண்ணம் நடந்து கொள்வோம் என்று ஒவ்வொரு இந்தியரும் உறுதி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். ஒரு சிறிய கவிதையை கூறி என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். சூரியனுக்கு இரவில் சுதந்திரமில்லை, சந்திரனுக்கு பகலில் சுதந்திரமில்லை. பளிச்சென்ற பகலிலும் பனி விழும் இரவிலும் முப்பொழுதிலும் எப்பொழுதிலும் இந்தியனுக்கு சுதந்திரம் உண்டு. ஆங்கிலேயனிடம் அடிமையானது அறியாமையினால், வளமையை விட்டது புரியாமையினால். மிஞ்சியவற்றை அந்நியனுக்கு விற்காமல் இந்திய வளர்ச்சிக்கு இயற்கையை அழைத்து மரியாதை செய்து வளம் பெருக்கி வானுலம் போற்ற வல்லரசாக்கி இந்தியாவை இமயமென தூக்கி நிறுத்துவோம். பெற்ற சுதந்திரத்தை போற்றுவோம், அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாய் மாற்றுவோம். ஆங்கிலேயனிடமிருந்து சுதந்திரம் பெற்றது போல உலகையே ஆட்சி படைக்கும் கொரோனாவிடமிருந்தும் சுதந்திரம் பெறுவோமாக. இவ்வுரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you for your enlightening speech, Meghala. In conclusion, bringing independence to India by freeing it from the British rule was not at all easy. And 15th August of every year is celebrated to pay respect to the culmination of struggle, hardships, and sacrifices made by Indians to bring this country freedom. To be precise, the day is celebrated to keep the spirit of patriotism alive and at the same time enjoy the feeling of freedom. So, with the spirit of patriotism, let's go ahead with the national anthem. And I humbly request you all to step up. హిమాచల యమున
With this, I'd want to express my gratitude to all of the speakers for their wonderful presentations, as well as my deep gratitude to the faculty members and my dear fellow mates for your time. And once again, I wish you all a very happy Independence Day. Thank you.